Okay, so let me start. Today we are going to talk about the convolutional neural network. Before starting, as you know, we won't have a midterm exam, but we will have a lecture at the same time. So please remember. Today we will start the convolutional neural network. I think the convolutional neural network, or CNN, is at the heart of the deep neural network. So let me start. So before starting, as you know, we have a ML implementation project 1. So yeah, it was the two-layer neural network with the software classifier. 중간 시험 없어요? 방금 말했죠? 예, we don't have a midterm exam. So yeah, so the first project was the two-layer neural network with the software classifier for Cypher 10 dataset. So you can check the description and code at our Blackboard website. Before starting, some of you might have some trouble in installing the this requirement files. So I would like to suggest you to use the Anaconda virtual environment. So is there anyone who heard about Anaconda Python distribution or not? Is there anyone? 혹시 아나콘다 써보신 분 있어요? 아나콘다로 가상환경 만들어 해보신 분? 그쵸? 아마 컴퓨터학과 학생들은 많이 써봤을 것 같고 네, 다른 학생들은 아마 아닌 학생들도 있는 것 같은데 정말 어렵지 않아요. 정말 어렵지 않고 그러니까 뭐 하는 거냐면 우리가 이제 파이썬을 쓰다 보면은 이제 뭐 딥러닝 라이브러리 쓰다 보면 라이브러리들이 정말 많거든요. 근데 이제 그걸 우리가 일일이 다 깔 수가 없어. 일일이 다 인스톨할 수가 없으니까 아나콘다라는 어떤 이제 뭐라고 하지? 아나콘다 이걸 뭐라고 아나콘다라는 프로그램을 생각하면 돼. 아나콘다라는 프로그램이 이제 우리가 원하고자 하는 뭔가 그 파일들을 그러니까 라이브러리들을 쉽게 깔아줄 수 있는 하나의 툴이라고 보시면 되고 이제 아나콘다를 쓰면 이제 가상환경이라는 걸 할 수가 있어요. 그래서 오늘 아주 간단하게 아주 간단하게 좀 말씀을 드릴 거고 혹시 뭐 이 부분을 좀 잘 모르겠다 하시는 분들은 아마 조교한테 연락을 해서 뭐 저 연구실 찾아와도 되고 한번 해보시면 될 것 같아요. 아마 처음에 세팅 한 번만 해놓으면 저희 다음 숙제부터는 그대로 따라가면 되거든요. Okay, so today I'm going to introduce the Anaconda virtual environment. We strongly recommend to use the pre-Anaconda Python distribution at the following link. I will show you. So yeah, here is the website. Here's a website for the Anaconda program. So you can easily download the Anaconda program depending on your OS. In my case, I downloaded the Mac OS version, but you can easily select your version. Anyway, the Anaconda provides an easy way for you to handle the package dependencies. So once you have Anaconda installed, it makes sense to create the virtual environment. So in virtual environment, you can install any kind of library in the independent, the isolated memory. So you can easily insert or deinstall your own libraries by using the Anaconda virtual environment. So you can easily follow such kind of the process. So if you choose not to use the virtual environment, so it's up to you to make sure that all dependency for the code are installed globally on your machine. So I strongly recommend using Anaconda distribution to install our libraries. 제가 원래 이거는 제가 이제 그 두 번째 숙제부터 알려주려고 했었거든요. 왜냐면 첫 번째 숙제는 사실 깔아야 되는 라이브러리 충돌을 날 게 많이 없어서 제가 안 알려줬던 건데 그냥 첫 번째 숙제부터 아나콘다 버추얼 인바이러먼트를 해도 괜찮을 것 같아요. 뭐 어렵지 않고 따라오시면 돼요.
그래서 먼저 아까 말했던 것처럼 아나콘다 사이트에서 다운받으면 되고, 이게 다운을 받으면 여러분들 이제 터미널 열면, 자, 선무학생 질문 있어요? 아나콘다 맥OS 경우 선무학생 OS에 맞게 받으면 되겠죠? 저는 맥 OS라서 이제 맥으로 받았고, 뭐 리눅스면 리눅스로 받고, 윈도우로 받으면 돼. Okay? So this is our project directory. You can check the files on this directory. So first of all, you can check the Anaconda version if you install the Anaconda successfully. In my case, like this one, right? So to use the Anaconda virtual environment, you have to create the new virtual environment like this one. So something like this. Let's say COSE474 Python. Like this. Then, yeah, you can install the Python by using Anaconda program. Something like this one. Yeah, and then to activate and enter the environment, learn the conda activate COSE474, something like this one. So let me check the current possible conda environment, something like this one. So we can enter the new Python Anaconda virtual environment like this one. Okay. Something like this. So this is a new virtual environment where you can install your own library, or you can deactivate this Anaconda libraries, like something like this, right? Or activate again. And then conda deactivate. Deactivate. Right? Something like this. 안 되네요. 잠시만요. conda deactivate. 이게 좀 설정이 다르긴 한데 잠시만요. 지금 이 디액티베이트 안 되는데 이건 제가 한번 체크하고 알려줄게요. 어쨌든 이제 콘다 액티베이트로 이제 우리가 새롭게 만들어진 인바이러먼트 들어올 수가 있고, 이 디액티베이트 왜 안 되는지 모르겠네요. 갑자기. 네. 그 다음에 이제 우리가 이 환경에다가 우리가 원래 올려줬던 거를 깔면 돼요. 이렇게. 이런 식으로 깔면 돼서 엔터 치면 아마 깔아질 거고. Yeah. So, 잠시만요. 에러가 나는데. 네, 3.8로 인코딩이 돼 있어 그런 것 같은데 다시 한번 해봅시다. 자, 일단 가기 전 질문을 받아볼까요? 답변이 됐네요. 네, 디액티베이트만 그쵸, 디액티베이트만 해도 되겠. 감사해요. 해볼까요? 오케이. 감사합니다. 디액티베이트 되고 써도 됐던 것 같은데 안 되네요. 사실 디액티베이트 할 필요가 없는 게 그냥 끄면은 터미널 끄면 꺼지거든요. 그냥 터미널 꺼지면 상관없고 저 리커런트 파일은 어디 있어 상관없는 게 아니라 지금 이 터미널이 열려 있는 요 디렉토리 안에서 정의가 되어야겠죠? 정의가 되어 있어야 되고, 네.
이게 지금 앞에서 이제 얘기 나왔던 거랑 똑같은 건데, 이게 뒤에, 그러니까 이제 가상환경을 만들어서 우리가 인스톨을 해놓으면은 그 가상환경은 이 리퀘어먼트에 있는 라이브러리들만 깔리는 거거든요. 물론 베이직 라이브러리는 다 가지고 있고, 그렇기 때문에 우리가 만약에 다른 프로그램을 돌리고 싶다. 내가 GitHub에서 다른 프로그램을 받았을 때, 걔는 뭐 파이썬은 3.8에서 깔았고 여러 가지가 좀 달라질 수가 있잖아요. 그런 경우에는 그냥 여기서 가상환경을 새로 만들어서 그 코드에 맞는 가상환경을 깔아주면 돼요. 그러면 이제 더 이상 라이브러리 이렇게 충돌 날 필요가 없는 거죠. 그리고 우리가 안 쓸 때는 가상환경을 지워주면 돼요. 그게 이제 아나콘다를 써서 이제 파이썬을 어떤 가상환경으로 만드는 가장 큰 장점이거든요. 네, 그렇게 진행을 해주시면 되고, 주피터 노트북 커널에 저도 이렇게 하면 가상환경에 설치해봤었는데 주피터 노트북 서버 관련해서 충돌이 생겨서 주피터 노트북이 커널에 연결되지 못했습니다. 잠시만요. 이게 3.8로 확인을 했었는데, 오늘은 일단 시간이 없으니까 이렇게 까는 것만 알려주고 제가 이거 혹시 성공한 사람, 이거 3.7로 해서 성공한 사람 있어요? 그쵸? 3.7에서 내가 3.7로 깔지 않았나 방금? 그쵸? 3.7로 제가 했었는데 안 되네요. 그리고 일단은 혹시라도 문제가 되면은 그 리퀘어먼트 폴더에 있는 라이브러리 하나가 아마 깨지는 것도 있으면 사실 그거 그냥 지우고 해보면 되거든요. 그러니까 굳이 안 쓰는 라이브러리들도 아마 들어가 있는 게 있을 거예요. 그래서 만약에 예를 들어서 이게 웹 플래시 문제가 된다 하면은 이걸 지우게 될 것 같아. 지금 3.8로 깔려 있어서 그런 것 같은데 그런 것 같아. 그런 것 같아요. 아나콘다가 3.8이라서 생기는 것 같은데 아나콘다 버전을 예전 버전을 깔으면 될 것 같기도 하네요. 잠시만요. 이거 이전 버전을 어디서 봤죠? 맞는 것 같아. 아나콘다 발표가 최근 게 3.8이라서 그런 것 같고 예전에 받아왔던 사람들은 아마 될 거예요. 예전에 3.7 버전으로 받아왔던 사람들은 되는 것 같은데 잠깐만 3.7 버전으로 깔 수 있을 텐데 네, 일단 아마 이게 지금 3.8 버전의 문제인데 이거 지우고 깔아 이번에 해봅시다. 맵플랫 이번 숙제에는 쓸 일 없으니까 이거 지우고 3.8로 받은 사람들은 진행하면 될 거고 제가 이거 한 번만 더 확인해서 오늘 공지 올려줄게요. 아마 3.8, 네, 3.7 버전을 받을 수 있을 텐데 한번 확인해 볼게요. 그것도. 오케이? 그래서 일단 까는 거 이렇게 한번 콘다로 여러분들 환경에서 한번 다 깔아보시고 이렇게 인스톨해서 진행하면 될 것 같아요. 오케이? 일단 요거는 제가 한 번만 더 확인해보고 오늘 저녁 중으로 공지 메일 올리겠습니다. 오케이? 그래서 문제 없죠? 혹시 더 문제 있는 사람? 프로젝트 PPG2에서 랠리하는 V2가 V1으로 바뀌어야 될 것 같습니다. 그렇죠. 이거 V1. 그렇죠. 네. 아마 코드에는 제대로 돼 있을 거예요. 그렇죠? V1으로 돼 있을 텐데 아마 네, 당연히 V1이겠죠? 고마워요. 네. Okay, so let's go back to our lecture. Okay, so in the last week we discussed a basic Python tutorial. So we introduced the basic data type in Python. Like most languages, Python has a number of basic data types, including the integers, floating, boolean, and string, something like this. And yeah, there's numbers, boolean, strings. Yeah, then Python also includes the several built-in container types, for example, like the list, dictionary, set, tuple, list out, something like this one.
Yeah, slicing one and loop. Okay, so we also discussed the numerate function, right? And there are least comprehensive and defined like this. And dictionaries, right? So dictionaries have their key and value pairs. And there's a loop function for the dictionaries and dictionary comprehensions. And there's a set and loop and set comprehensions. And then there is a tuple data types. And Python functions are defined using the def keyword, like this. And Python also have the method for defining class, something like this. It has the initialization step and instance method definition step. Then there is one more powerful core library for scientific computing in Python. It is the NumPy. It provides a high performance multi-dimensional array object and tools for working with digital arrays. So yeah, we discussed array and array indexing method and the integer array indexing method, right? Or Boolean array indexing one, and data types in NumPy library, and array math, for example, like add, subtraction, or division, or the square root, and the matrix multiplication things, right? So yeah, we also discussed the broadcasting, something like this one. So by using the broadcasting, NumPy allows us to perform this computation without actually correcting the multiple copies of the some vector. So considering this one, we can easily prevent these kinds of the operation. Right? Even though the X and V have the different size of the data, but by using the broadcasting, thanks to broadcasting, we can easily compute the y is equal to x plus v. Okay, so this is the broadcasting. There's one more library called the SCIPI. We can operate the images or matplot to visualize the how to say signal, something like this, the plot and images. Okay, so this is what we've done so far. Today we are going to talk about the convolution neural network. Okay, so what is the convolution neural network? So before starting, let's recap the image classification. As you can see here, now we have input data xn and output data yn, the class label for the image classification. If you want to solve the image classification using the deep neural network that we defined at lecture 6, right? Lecture 6. Okay, deep neural networks. So, how can I formulate such a deep neural network to solve this image classification problem? Okay, so let's think about the example. Okay, so when we consider the images whose size is something like this one, 10 by 10 by 3. So in this case, input xn in 10 by 10 by 3. Then the dimension of the input signal is 3 million. 3 millions, right? So if we want to formulate our FWXN, our mapping function, let's suppose that we have a 10 kinds of the hidden node at the first layer. The first hidden layer. First hidden layer. Something like this one. So in this case, the
first network parameter W is in the 3 millions by 10, 3 millions by 100 number parameter. So it's really huge, right? So even though we use the very recent the GPU to compute such kinds of computation, such a kind of the computation is really huge, right? So we need a more systemic way to overcome this limitation. So this is the starting point of the deep convolution neural network. Okay, so what is the deep convolution neural network? Okay, so yeah. Okay, so yeah. Okay, so let's suppose that we have a wave data or the image data, something like this one. So which might be really used to process by neural network. So at the heart of the convolutional network is the local processing of the data. There are two hypotheses. The first one is the parameter sharing, and second is the sparsity of the connection. The first hypothesis means a filter that's useful in one part, filter that's useful in the one part of the signal, for example, like this one, is probably useful in another part of the signal, like this one. For example, if we consider the images, the filter defined here and another filter defined in here might be shared because if we want to classify the images like this one, the kernel or the parameter might be shared across the our input data. So this is the first hypothesis in the convolutional network. The second is the sparsity of the connection. So in each layer, each output value depends only on a small number of input. So as you can see here, to generate this output, all the previous samples are related, right? But in convolutional neural network, each output value depends only small number of the input. I mean, within the this window, 2D window or the 1D window, something like this one. So this is a starting point of the, this is a starting point of the deep convolutional neural network. Okay. Okay. Deep convolutional neural network have the bit of history. In 1980, there was a neocognitron defined looks like this one. So actually it is based on the neural network, but as you can see here, in the paper, the authors try to considering the local region within the images, something like this one, something like this, or something like this, right? So this is a neocognitron in 1980. More recently, I mean 2006, there was a RBM network by Hinton. In this network, they tried to make autoencoder things. So this is input data, and this is output data. In the network, they tried to reconstruct the input image by using the deep convolution neural network. It was also starting point of the modern deep convolution neural network. More recently, I mean 2012, there was AlexNet, right? We already discussed this one several times, right? AlexNet. Next week, we will talk of the case study of deep CNN architecture, but today we will just generally discuss the convolutional neural network. But today, next week, we will introduce the AlexNet, Bridge network, LessNet, or Google Less, something like this. But today, let's see this example.
So it was the AlexNet, right? So in ImageNet classification, AlexNet was the AlexNet dramatically built a state of the art at the time, right? Anyway, so now we are living in the deep convolution neural network world. So what is the convolution? What is the convolution neural network? So convolution neural network, or just ConvNet, is a sequence of the layer. Every layer of a ConvNet, every layer of the ConvNet transform one volumes of activation to another one through the differentiable function. In one layer of the convolution neural network consists of the convolutional module, pooling module, and fully connected layer. In 2 weeks ago, we already discussed we already discussed a fully connected layer, right? So fully connected layer was just like the NLP, right? So each neuron in this layer will be connected to hold the numbers in the previous volume. We will discuss this one in today's lecture, but in this page, just try to understand in a high level, right? In fully connected layer, each neurons will be connected to the whole numbers in the previous volume. What about this? In convolutional layer compute the output of the neurons that are connected locally, not a whole numbers. I mean the global region, global regions, and local region. Okay, so this is convolutional layer. And pooling layer perform a downsampling operation along the spatial dimension. Okay, so today let's talk about each layer. Okay, then what is the convolution? So to understand the convolution layer, let's start with the perceptron that we discussed previously. Okay, so in convolution, let's suppose the very small image, 30 by 30 by 3 images. So to apply the perceptron or the neural network, I mean just vanilla neural network, we have to stretch this image to the 1D vector, like 30,072 by 1 vector, like this. So if you remember our notation, it looks like this one. We have a vector x, and so this is x1, x2, x3, blah blah blah, x 3, 2, 3, 1, 3, 0, 2, 7, 2, and we want to make 1 by 10 activation, 1 by 10 output. Okay, let's say just output. Then our new module, our new hidden layer is going to be, looks like this. Let's say y1, y2, y10. Let's say y. Okay. Then there are fully connected, like this one, like this one, like this. So in this case, the learner parameter w in this module is going to be the 10 by 3072 weight. 10 by, like this one. So the one number here is the result of taking a dot product between the row of w and the input signal. So if you remember correctly, our wy was defined like w1 transpose, w transpose, w10 transpose, like this. So it was a perceptron.
So as you can see here, the stretching 2D image into the 1D vector is not suitable. It's not suitable in considering the special context of the 2D image. Special context of the 2D image. And as you can see here, too many network parameters are required even for image of the moderate size. 여기서 보면은 30x32는 사실 정말 작은 이미지거든요. 우리가 카메라, 우리 핸드폰 카메라 지금 요즘에 뭐라고 하지? 우리 뭐 HDG FHD 하잖아요, 사실. FHD가 얼마죠? 1K인가요? 1K 픽셀일 거야 아마. 그렇죠? 자체 헷갈리네. HD가 1K인가? 한번 체크해봐요. 근데 어쨌든 1K라고 하는 거는 파라미터 개수가 이제 1K 픽셀이라는 건데, 지금 보면 30x30이 사실 엄청 작은 거거든요, 사실. 그래서 이제 이러한 이미지조차도 뉴럴 네트로 하면 너무 파라미터가 많아 사실 풀기 어려운 거죠. So in this case, we need to develop a new method to process such a kind of data. So this is starting point of the deep convolution neural network or the convolution layer. Okay, let's think about the image again. The size of the image is something like this one. Sorry, 2x3, 2x3. So let's say this is a xn. 32x3. Yeah. So what we want to do, we want to preserve the spatial structure. So to preserve the spatial structure, we introduce the filter. The filter. For example, like the 5x5x3 filter. Then we are able to convolve this filter with the image. So that is the slide over the image spatially computing dot product. So this is the one convolution. Okay, let's see the example. So this is the input data, the input image 32x3. Then our filter is going to be the 5x5x3. So generally the filter, actually it's not always. Recently there are so many methods that use the different number of depths, but generally the filters extend the full depth of the input volume. Okay, so in this case, the filter size, the filter depth should be 3 because our input data have the 3 depths of 3, right? So here's things. In convolution layer, we have the input data like this one, and filter size, the filter data defined as W, the matrix W. Then one scalar output, the one number is the result of taking dot product between filters and the small 5x5 chunk of the image x prime. So here is the x prime in the input image, and our filter 5x5 filters are also here. Then we can just compute the dot product between the chunk of the input data and the filter, our filter. So that is going to be the 5x5 dot product, which will be the 75-dimensional dot product plus bias. So this one number is going to be defined by matrix W by W x prime plus B. Okay, so this is the one convolution. So in the previous slide, I told you we can convolve the filter with the image spatially. So this process happens across the spatial spatial domain like this.
So to generate these images, we only considering this input image, right? And similarly, we can also considering another chunk of the image like this one, or one more chunk of image like this one, blah blah blah, something like this one, right? So we are able to convert or slide over whole spatial resolution to generate the new output from the input data with share our network parameter W. Okay, so this is the concept of the convolutional layer comparing to the deep neural network. Deep convolution neural network only considering the shared small number, small window size. I mean the small column. So this is the difference between the perceptron and convolutional layer, or deep neural network, or the deep convolution neural network. Okay, so generally, okay, let's say we have a 32 by 32 by 3 images with 5 by 3 filters. Then we can convolve or slide over the whole spatial location, something like this one. Something like this. Then it generates the new output whose size is 28 by 28 by 1, right? So in this case, we call this output as activation map. So if you remember our nonlinear activation mapping function, activation mapping, for example, like ReLU, we also call the output of the convolutional module as a activation map or convolution activation map. So this is terminology. So in this case, we only considering the one filter, right? I mean the blue filter here. What about considering another filter? I mean the second green filter. So as you can see here, for the same input data, we can consider another filter. Another filter means this green filter have another network parameter comparing to this blue filter. So in this case, from the input signal like this one, I mean input image, we can generate the one more output defined as 28 by 28 by 20, 28 by 28 by 1, right? So this is another activation map, right? So for example, if we have the 5 by 5 by filter, so in this case, it should be 3, right? So if we have the 5 by 5 by 3 filters, we will get the 6 separate activation map, something like this one, right? 28 by 28 by 6, so which is going to be the activation map or the convolution activation map. So this is just convolution. Okay. So if you're considering like xn, and let's say this activation map for the xn sample as a hn, this convolution layer generate like this one. So in this case, it's going to be a function of the xn and w and p. So which is going to be the parameter, local parameters in the convolutional neural network. Okay, so it's very easy. So is there any questions so far? 충전기 좀 써줄게요. 이게 충전기가 안 돼 있네. 자, 질문이
액티베이션 맵이 28 바이 28바이에서 5인 경우가 그렇죠. 자, 이제 우리가 오늘 이제 후반부에 가면은 이 액티베이션 아웃풋 사이즈를 계산하는 법에 대해서 배울 텐데 이제 여기서는 아주 그냥 하이레벨 생각해 보면은 우리가 여기 5x5 필터가 있을 때 5x5 필터를 이렇게 한 칸씩 움직이면서 계산해 본다고 치면은 사실 그러니까 이 가장자리 있는 픽셀들은 사실 계산이 안 되잖아요. 왜냐면 여기가 값이 없으니까 이 바운더리 밖으로는 그렇기 때문에 2,2에서 시작을 할 거예요. 그렇죠? 그리고 끝나는 것도 두 픽셀 전에서 끝날 테니까 아웃풋이 28 바이 28로 나오는 게 맞겠죠? 네. 혹시 또 다른 의견 있나요? Is there any other question? 아, 프로젝트 오늘 RG 파일. 그거 데이터셋은 다운받으시면 돼요. 제가 알려드렸던 것처럼 여기서 받으시면 됩니다. 이게 아마 블랙보드가 좀 불안정해서 데이터까지 올려주면 너무 용량이 커지면 불안정해서 제가 데이터셋 안 올렸어요. 여기서 아마 유명한 데이터셋이니까 받으면 돼요. 정성 학생. Okay, so is there any other question? 아직 프로젝트 질문들이 많군요. 네. 그쵸? 여기다가 하면 되죠? 데이터셋 폴더, 맞아요. 만들면 돼요. 여기 우리가 본인이 다운받은 폴더에다가 데이터셋이라고 폴더를 만들면 되겠죠? 하나? 빈 폴더를. 그리고 이 안에 넣으면 되겠죠? 네. 네네네. 그렇게 하시면 될 것 같아요. 이게 제가 수정하면서 아마 그 부분 뺀 것 같은데 아마 전에도 빈 파일이었을 거예요. 아마 빈 폴더였을 거예요. 그쵸? 네. 그렇게 하면 돼요. Okay, so is there any other question? 자, 다시 한번 봅시다. 프로젝트 1 다 하신 분, 다 한 사람 있어요, 혹시? 자기 다 라이브러리 다 하고 다 돌려서 하고 오케이. 한 명? 오케이. 몇 명 있네요, 지금. 그 한 친구들은 아마 올려주면 되고 지금 그 컴파일이 안 되는 친구들 같은 경우는 이게 파이썬 버전 문제인 것 같은데 그러니까 안 되는 그 컴파일이 안 되는 뭐라고 하죠? 그 라이브러리 그냥 지우고 그 리콰이먼트 그냥 텍스트 파일 열어가지고 그 부분만 그냥 주석 처리해놓고 돌리면 아마 돌아갈 거거든요. 그렇게 해서 일단 진행을 하면 될 것 같아. 제가 아마 오늘 확인해보고 3.7 버전, 3.8 버전 두 가지를 다 올려줄 수 있으면 좋은데 혹시 안 되면은 그냥 그 부분 지우고 컴파일 해도 제가 다른 컴퓨터들, 조교들 컴퓨터에서는 아마 확인이 됐는데 이 부분은 네, 한 번만 더 확인해 볼게요. 그래서 아마 컴파일 문제인 친구들은 그렇게 진행하면 되고 컴파일이 된 친구들은 바로 코딩하면 되는데 결론부터 얘기하면 아마 여러분들이 새로 짜야 되는 코드는 20줄 안 될 거예요. 그렇죠? 주영 학생 어땠어요? 몇 줄 나왔어? 코드? 주영 학생 혹시 코드 몇 줄 정도 짰어요? 이번 프로젝트 하면서? 그쵸? 아마 20줄이면 다 될 거야. 그리고 내가 뭔가 짜고 있는데 코드가 너무 길어진다 하면 잘못 짜고 있는 거예요. 알았죠? 정말 어렵지 않을 거고 여러분들이 숙제까지 다 데리베이션 해봤으면은 구현 자체는 정말 어렵지 않을 거예요. 오케이? 네, 그래서 한번 좀 시간 내서 해보세요. 오케이, so 우리는 이제 컨볼루션도 넘어갑시다. 오케이, so let's continue. 좀 봅시다. 이렇게 봅시다. Okay, so now we have a convolution module. Let's think about the number of the parameters in convolution neural network. So the input of this convolutional neural network is going to be the tensor from now on. So H1 by W1 by C1. 승우 학생이 질문이 있으신 것 같은데 컨볼루션 합성곡을 알고 인터프레트하는 것도 컨볼루션으로 됐다고 하는 건가요? 합성곡, 네, 이거 이제 뒤에서 볼 건데 자, 여기서 다 프로덕트라고 하는 거는 그러니까 청크, 그러니까 이미지의 그러니까 인풋 데이터의 청크로 표현한 요 X 다시만 잘 뽑아내면 그 다음부터는 다 프로덕트겠죠? 왜냐면 어차피 합성곡도 다 프로덕트의 서메이션으로 이루어지니까 요건 뒤에서 한번 더 수식으로 볼게요. 네, 네, 좋은 질문이에요.
So our input data is going to be the H1 by W1 by C1. The output weight, okay, let's think about the output first. So output is going to be the H2 by W2 by C2, C1 and C2 filter, the channels, and the weight in this convolution layer, it's going to be C2 filters of the FH1, FH by FW by C1. Okay. For simplistically, the number of weight define something like this one: C2 times C1 times FH times FW, right? And then, as you know, we also have the bias, right? So in this case, the number of bias is going to be the C2, right? It's very easy, right? So, what is the convolution neural network exactly? So, the convnet is a sequence of the convolution layer interspersed with the nonlinear activation mapping function like the ReLU. So here's the things. Here's the input signal, right? Or arbitrary activation maps like 32 by 32 by 3. Then first convolution layer composed of the 6 5 by 5 by 3 filters, then can generate the 28 by 28 by 6 output. So in this case, please be careful to considering the number of filters like this one. Of course, we need a nonlinear mapping function like the ReLU function. And this is the first convolution module. In convolutional neural network, a deep convolutional neural network, generally, we use the multiple convolutional module. So this is the first convolutional module. In second convolutional module, that consists of the 10 5 by 5 by 6 filter that can generate the 24 by 24. Something like this. Okay, so question. What is the dimension of this one? The channel dimension. What is that? So what is the channel dimension? 10, right? So it's very easy because we have the 10 kinds of the filter, right? So it's going to look like this. So if we visualize this convolution, this subsequent convolution, it's going to looks like this one. And this one, like this. Okay. This is a deep convolution neural network, right? So we can build the several convolutional module like this one. Okay. So this is the examples of the deep convolution neural network. Okay, in this case, 잠시만요. 질문. 네. 학생 렐류 액티베이션 디컴플리션 웹에 그렇죠. 모든 원소에 렐류를 치워주시면 됩니다. 그죠? 렐류라는 펑션 자체가 per element 단위로 이루어져 있으니까 그렇겠죠? 네. So this is the example. Okay. So this is the input activation map. 32 by 32 by 3. Okay, for example. So let's say this is XN. These kinds of things, trained parameter, the trained W, right? So each filter generate another output, looks like this one. Another feature slice looks like this. There are several kinds of the filter. The 5 by 5 by 32 in total. So another example is here. This filter with the original input will generate this kind of the feature slice. Okay, this one. So as we discussed previously,
the one picture slice is going to be 28 by 28. Then this output it's going to be 28 by 28 by 32. So this is the one conversion run module. I mean the one conversion module, right? So as you can see here, I mean as you can see in this visualization, different filter focus on different part of the image. I mean different part of the input signal or different aspect of the input signal. For example, so this filter only focus on the this right of the car. 지금 이거 이미지 보면 자동차예요. 자동차의 그 후면부 찍은 건데 this filter focus on the right part of the car. And what else? And yeah, this filter focus on the edges of the input data, something like this one. So for example, so as you can see here, the train or the learned parameter focus on the different semantic meaning in the input data, I mean the input image. So this is one convolution module. So we call this layer as a convolutioner. Why? Because it is related to the convolution of the two signal. Convolution of the two signal. So what is the convolution? F convolve the G. So this one is defined looks like this. So this is the in our case this one is filter. This one is chunk of X. I mean chunk of image. Chunk of image. So for example, like this one, chunk of images. So in this case, element-wise multiplication and sum of filter and the signal. So this is the definition of the convolution. So that's why we call this module is convolutional or the convolutional layer. Okay. Okay. So one more concept is the recessive field. Recessive field. Let's think about the very simple example. Okay. So this is the one input. Let's convolve the 5 by 5 by 1 filter in here. Of course, you can also considering the something like the tensor case. Let's say C, then the filter is going to be C, right? But in this case, when we define the recessive field, we only consider the spatial resolution. Okay, so anyway, we can convolve another one more filter, like the 5 by 5 by 1 filter. Then finally we can generate this up. I mean the one element up. So the question is, which pixels, I mean the which input element are related to this one output? This one output. This is the definition of the recessive field. So as you can see here, these elements are related to generate this single output, right? Then another windows, something like this one, related to here. So in this case, it's going to be looks like this, right? So in here, it's going to be 5 by 5, and it's going to be 9 by 9 to generate the one output. I mean the 1 by 1. Right? So in this case, we can say that the effective recessive field at this point, I mean the red top point, it's going to be the 9 by 9. 9 by 9. We can compute this, I mean we can calculate this number as a 5 plus 5 minus 1, 5 minus 1. You can easily understand why we have to subtract the 1, right? Because
this one will relate it to the 5 by 5 here. This one related to the this one, something like this. You can easily understand what I mean. So yeah, this is the definition of the recessive field. So from the convolution property, right? So x convolve h1 is going to be the y. Again, the z is going to be the y convolve h2. Then final output z is going to be x convolve h1 convolve h2. So it's going to be the x convolve h. So our final output, I mean our final convolutional recessive field is going to be the h is equal to h1 convolve h2. Okay, so you don't need to remember. I mean you don't need to memorize, but you have to you try to understand the concept of this convolution and recessive field. Okay, so this is the recessive field. 퀘스천이 채널은 아니죠. 여기서 보면은 자 아까도 이거부터 넘어갈게요. 자, 채널은 상관이 없어요. 왜냐하면 채널을 이게 C가 되면은 필터만 C게 5x5x C로 바꾸면 되잖아요. 그렇죠? 그럴 때는 리셋 필드라는 건 사실 리셋 필드라는 건 우리가 스페셜 레졸루션, 그러니까 스페셜 도메인에서만 고려를 하면 되는 거예요. 그러니까 채널이 1일 경우 상관없고 채널이 뭐 32일 경우 상관이 없어요. 오케이? 이게 이제 뭐랑 연관이 되냐면은 우리가 이제 앞에서 컨볼루션을 정의할 때 여기도 얘기를 해주고 가야 되겠구나. 자, when we define the convolutions are only defined on the special resolution. I mean the special domain, not a channel domain. So 이걸 이제 컨볼루션 한다는 게 뭐냐면 우리가 스페셜로는 컨볼루션인데 채널로는 그냥 사실 서메이션이거든요. 자, 다시 채널로는 스페셜로는 다시 스페셜 도메인으로는 컨볼루션인데 채널 도메인으로는 그냥 다시 다 프로덕트예요, 그냥. 그러니까 엄밀하게 하면은 컨볼루션은 스페셜 도메인에서만 일어나고 채널 도메인으로서는 일어나지 않는다가 기본이고, 그렇기 때문에 지금 말하는 논의들이 다 스페셜 도메인에서만 얘기를 하고 있는 거예요. 그 대신 채널 와이즈로 다 프로덕트를 하려면 이 채널 디멘전들을 맞춰줘야 되는 거죠. C1, C2로. 그렇기 때문에 the number of weight should be the C2 times the C1 times the FH times FW. 이래서 그런 거죠. 이해됐나요? 자, 첫 번째 리셋 필드는 이용하는 게 아니라 리셋 필드는 컨셉이라고 보시면 돼요. 리셋 필드라는 거는 이 한 점의 값을 만들어내기 위해서 과연 이게 인풋이라고 하면 인풋에서 어떠한 점들이 영향을 미쳤느냐가 리셋 필드의 정의인 거예요. 다시 이 점을 정의를 내리기 위해서 인풋에서 어떠한 점들의 값들이 영향을 미쳤느냐. 자, 이 경우에는 이 점이 9x9, 이 빨간색 점을 기점으로 9x9에서 정의된 인풋들이 영향을 미친 거죠. 그렇기 때문에 얘는 9x9가 되는 거죠. 리셋 필드가. 자, 이 파라미터 얘기도 너무 잘해줬고 이건 뒤에서 한번 더 볼게요. 오케이. So this is examples of the deep convolution neural network. As I mentioned before, generally we start the several kinds of convolution module, like conv ReLU, like this. So let's considering the image classification. So let's say this is xn, yn. So the trained convolution neural network on the ImageNet dataset, it looks like this one. So this is the visualization of kernels or the activation map function. activation maps. 자, 이거는 커널이고 얘네 둘은 activation map을 그려본 건데, so as you can see here, semantic hierarchy. Okay, so semantic
semantic hierarchy from image happen. 이게 한국말로 하면 뭐죠? 의미론적 하이라키라고 하나? 이렇게 표현되죠. 그러니까 무슨 얘기냐면, so when you considering the word only shallow feature, I mean the shallow layer, the trained network looks like this one. I mean the trained parameter looks like this one. They only considering the low level feature like the edges or the color things or something like this. But when you considering the more deeper one, I mean the high level features, they focus on the more high level semantic meaning. For example, like this one. 뭐죠? It looks like dog. I mean a dog, right? And what else? This one, this filter focus on the wheels of the car, something like this. So it's increasing the number of filters. The number of depths in the convolution module. We can extract the information from the image in a hierarchical level. So which is the that's why the deep convolution neural network dramatically improved the performance of the previous method. So this semantic hierarchy with the deep convolution neural network is at the heart of the deep neural network or the deep learning. Okay. So what else? So there are very interesting website. You can check the visualization of the very simple convolution. Okay, so yeah, this is 6 p.m. So okay, let me show you very quickly. So like this one. So this is the pre-trained model for the pre-trained model for digit classification. Okay, we can just draw our number, let's say 6 like this. Then output, I mean the related convolutional activation maps looks like. So this is the input data. I mean this is the first activation map, and this is second activation map, and third one, finally connected one. We will discuss this one later. And this is final output from 0 to 9, right? So this is a visualization of the activation map. You can easily follow the meaning of this example, but because we have limited time, let's go back. Okay, so this is a visualization of the convolution. Okay, let's closely look at the special dimension of this convolutional module. Okay, let's considering. 잠시만요. 꺼야 될 것 같아. 너무 갑자기 느려지네요. Okay, so let's suppose that we have a 7x7 input. I mean, special domain. Okay, please remember we don't need to worry about the channel dimension or depth dimension. Only we have to only focus on the special dimension. Okay, so let's suppose that we have a 7x7 input. 7x7 input, and considering the 3x3 filter, then what is the output of this example? So the first output is going to be looks like this, right? Convolve the chunk of the image with this 3x3 filter. Another output is going to be looks like this, right? This and this. So 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. And row x is also 5. So in this case, the output of this case, this example, is going to be 5 by 5, right? So for example, yeah, 5 by 5, okay? So it's very easy. What about this? Now we have a straight concept. So what does it mean? Here's example, 7 by 7 input data and 3 by 3 filters.
Then let's convolve the filter with the straight 2. As you can see here, this one kernel generate the one output here. Comparing to the previous example, when we considering the stride, we compute the filter like this. The distance between two center, two center of the window is going to be stride. So this is the definition of the stride. So in this case, stride is going to be 2. Okay. So in this case, output should be going to look like this one, right? So in this case, the output should be 3 by 3. 3 by 3. Okay. So by using the stride function, the stride number, we can reduce the spatial resolution of the output activation map comparing to the previous one. Okay. So in general, let's say we have an n by n input spatially and f by l filter applied with the stride S. Then what is the output? What is the output? So the solution is going to be n minus f. So please check this one yourself. So you don't need to submit this homework, but try to understand this equation, this formulation, this equation. So it might be very easy. And one more thing is that the padding. In practice, it is common to zero pad on the board. For example, if you're considering the previous example, we just start from here, right? Because there is no values here. But when we pad the 0 values here, something like this, then we can start from here. Something like this, right? So this is the concept of the padding. So if we use the 0 padding, we can pad the image with the 0 values like this one. So something like this. So this is the concept of the 0 padding. So here is the new equation. Okay, let's say we have an n by n input and f by f filter applied with the stride S, paired with the p pixel border, something like this. Then what is the output? You can easily understand what I mean. Something like this, blah 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 things. So the answer n plus 2p minus f squared plus 1. So you also understand this equation in homework. You don't need to submit this one, but please try to understand what I mean. 이거 좀 어렵지 않아요. 이거는 사실 뭐 설명할 것도 없고 그냥 여러분들 생각해 보면 돼. 왜 저렇게 수식이 나오는지 한번 그림을 그려보면 이해가 될 거예요. 이거는 뭐 설명할 필요 없을 것 같아요. 할 수 있어요? 여러분 해보시길 바랄게요. So, before keep going, why we need to use the pixel padding? So, okay, let's see this example. If we follow this equation, it's going to be 7 plus 2 times 1 minus 3, 1 by 2, blah, blah, it's going to be 7, right? So input was 7 by 7 and output also 7 by 7 as well, right?
So by using the padding things, we can preserve the spatial resolution. So in some examples that need spatial resolution preservation, we usually use the padding technique. Okay, at the border of the at the border of the activation map, our input activation map. Okay. Okay, so this is a summary of the spatial dimension of our convolution module. Okay, so we can accept a volume of the size W1 by H1 by D1. You don't need to worry about the order of this tensor. I mean, it's going to be H1 times W1 by D1 or D1 H1 by they are all same. Okay, so if you think about the tensor looks like this one, you can just rotate this tensor across the axis, something like this. Okay, so but please remember to use the consistent notation. Okay, anyway, so this is input signal. 방금 얘기 무슨 말인지 알죠? 그러니까 우리가 이제 앞으로 나오다 보면은 뭐 라이브러리마다 아니면 논문마다 아니면 뭐 방법론마다 저 텐서를 정의하는 게 다 다를 거예요. 그러니까 어디서는 얘를 AWHD로 하고 어디서는 HWD부터 하고 언제는 D부터 채널부터 쓰고 HW 쓰고 다 다를 텐데 상관없어요. 어떻게 해도 상관없고 정의하기 나름이고 어차피 텐서라는 게 우리가 저렇게 3차원이면 우리가 3차원 도메인에서 정의된 거잖아요. 이제 큐브를 생각해보면 그렇기 때문에 그냥 그 기준을 어디다 놨냐에 따른 거지 이것 때문에 별로 이렇게 스트레스 받을 거 없고 중요한 거는 그 대신 우리가 하나의 어떠한 코드 또는 하나의 논문 또는 하나의 어떤 뭐라고 했죠? 하나의 뭐랄까 텍스트북에서는 컨시스턴시한 데피니션만 사용하면 되는 거예요. 알았죠? 이게 막 달라졌다고 너 전혀 이렇게 혼동할 필요 없어요. Okay, so this is the input signal. We require the 4 hyperparameter. The first one is the number of filter and the special extension. I mean the FIF filter with the stride S and the padding. So this case, yeah, here is the example. So the common settings are as follow. The K is usually powers of the 2, for example, 32, 64, 128, 512, something like this. For example, the the filter size is going to be 3 by 3, the stride 1, padding 1, filter 5 by 5, stride 1, padding 2, blah, 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 right? So the produced volume of the size is going to be W2, H2, D2. In this case, W2 is going to be looks like this, H2 looks like this, D2 is going to look like this. 어렵지 않아요? 이거 please try to derive this one, then you can easily understand what I mean. One more thing, with the parameter sharing, it produced the F by D1 weight per filters for total F by D1 by K weight with the K bias. We already discussed one previously. In the output volume, the depth slice of size W2 by H2 is the result of performing a valid convolution of this filter over input volume with stride S and then offset by this bias. 오늘 좀 빠르게 넘어가고 있는데 왜냐면 이거 정말 어렵지 않고 왜냐면 이거 설명할 것도 없어요. 그러니까 설명하는 건 별로 의미 없고 여러분들이 그냥 그려보면 돼. 손으로. 뭐 수학이 들어간 것도 아니고 정말 그냥 단순한 계산이니까 이거 다 해봐요. 여러분들이. 자, 뭐 질문이 있는 것 같은데 여러분들 컨볼루션 액티맵. 자, 컨볼루션을 여러 번 하면 액티베이션 맵이 여러 번 나오겠죠? 예를 들어서
A씨가 이런 걸 쓰면 자, 컨볼루션 한 번 쓰면 액티베이션 맵이 하나 나오고 여기다 또 다른 컨볼루션을 붙이면 또 다른 액티베이션 맵이 나오는 거예요. 그래서 이게 액티베이션 맵이 여러 개가 나오는 거죠. 혹시 중학생 답이 됐나요? 답이 됐나요? 마지막 레이어만 취하나요? 마지막 레이어. 이게 무슨 말이죠? 마지막 레이어만 취한다는 게 무슨 말이에요? 아, 그쵸. 우리가 파이널 아웃풋을 낼 때는 마지막 레이어에다가 컴보를 붙여서 계산을 하는 게 일반적인데 항상 그렇진 않아요. 이건 저희가 이제 다음 시간에 CNN 아키텍처들, 그러니까 정말 이제 많이 쓰이는 아키텍처들을 배울 때 이렇지 않은 예시들도 보여줄 건데 기본적으로 컨볼루션 모델을 이렇게 멀티플, 하이라키컬한 구조들을 가지고 있다라고 이해하시면 될 것 같아요. Okay? So, is there any other question? No? Okay, so okay, so yeah. So okay, so today we just talked about the what convolution neural network is and the specific kernel size or the specific hyperparameters in convolution neural network with the special dimensions. Okay, so in Wednesday we will start with the backpropagation of the convolution module and fully connected one and pulling one with the backpropagation of the pulling layer. Okay? Okay, so thank you very much. This is the end of today's lecture. Thank you. So if you have a question, please let me know. 오케이. 오늘 강의 이제 여기까지만 하고 혹시 뭐 질문 있으신 분들은 해주시면 됩니다. 괜찮아요. 프로젝트 질문해도 돼요. 아마 이번 주, 다음 주 시험 기간이라 이제 안 온 학생들이 좀 생기네요. 우리 70명 시작했는데 이제 많이 줄었어요. 지금까지 계속 들어와준 학생들 너무 고맙고 아마 정말 얻어가는 게 있을 거예요. 저도 열심히 노력할 테니까 여러분 마지막까지 꼭 빼먹지 말고 들어오시길 바랍니다. 오케이. 원수 학생 뭐 질문 있나요? 다른 학생 프로젝트 질문 하려고 싶은 학생도 해도 돼요, 지금? 자, 오늘 두 가지 얘기했는데 첫 번째 주피터 노트북 까는 법 알려줬죠. 그래서 각자 컴퓨터에서 주피터 노트북을 한번 실행을 해보고 혹시 어떤 라이브러리에서 에러가 난다. 거기 아마 로그가 뜨면 그 라이브러리 일단 지워보고 컴파일이 다 인스톨이 되면은 그 상태에서 한번 프로젝트를 진행해 보길 첫 번째 추천드려요. 아마 문제 없이 될 거예요. 이게 모든 라이브러리 다 쓰는 게 아니니까 이번에 일단 그렇게 진행을 해보고 저도 한 번만 더 3.7, 3.8 확인해보고 다시 오늘 밤에 추가 공지하겠습니다. 원서 학생이 LW 미분 값과 L 매트릭스 현상을 레귤라이즈 잘한 것 같은데 일단 W1 계산하는 거 수식 기억나요? 우리 잘 보여줄까요? 우리 W1 수식 어디서 배웠지? 우리 렉처 몇에서 배웠죠? W1 계산하는 거 렉처 5인가요? 이럴래? 이렇게 계산했죠? 그쵸? 이렇게 계산했어요, 원수 학생. 이 수식 계산했고 레귤라이저 미분에서 로스 구하고 제대로 한 것 같은데 뭘 빼먹었을까요? 또 하나 중요한 게 여기선 지금 말하는 건 이건 싱글 샘플이고 우리 이제 프로젝트에서는 멀티플 샘플이에요. 그거 잘 생각해야 돼. 그러니까 이건 지금 싱글 인풋이고 멀티플 인풋. 우리 같은 경우 n 개의 샘플이 있죠.
그 경우에는 조금 달라지겠죠? 서메이션이 들어갈 텐데 그 부분에 대한 고려를 한번 생각을 해보면 좋을 것 같아. 아마 제대로 계산했으면 나올 거예요. n으로도 나눠줬는데 잠깐만 디퍼런스 크게 나옵니다. 근데 W1이 안 되면 B1 상관없구나. 수요일까지만 더 해보고 안 되면 다시 한번 연락 주세요. 아마 뭔가를 놓칠 게 맞을 것 같아. 네. 이거 어디까지 설명해줘야 할지 모르겠는데 네, 방향성 맞아요. 그렇게 계산하는 게 맞고 아마 뭔가 지금 빠뜨린 것 같아요. 이거 한번 확인해 보시고 네, 정말 수요일까지 다 해보고 안 된다 하면 찾아와요. 찾아오거나 그때 한번 다시 물어봐줘요. 지훈 학생이 7m 유어 스코어가 돈으로 떠서 첫 번째 셀 말하는 거예요, 지훈 학생? 첫 번째 셀 밑에 유어 스코어가 넌으로 떠서 볼까? 한번 확인해 볼게요. 맞나? 첫 번째, 두 번째 셀? 여기 말하는 거예요? 지은 학생? 요거? 여기는 아웃풋이 없는데? 여기는 프린트할 값이 없지 않아요? 그쵸? 여기서 왜 난이 뜨지? 여긴 유어 스코어가 자체가 없는데? 두 번째? 여기도 없지 않아요? 이거 말하는 건가? 이거? 세 번째 거? 요게 봅시다. 정의가 안 됐으니까 그렇겠죠? 잠시만. 이게 뒤로 안 보이네. 네. 요거 다 정의했어요? 요거 다 짰어요? 이거 뉴럴넷? 이 부분이 없으니까 논이 뜨겠죠? 지훈 학생 혹시 무슨 말인지 이해했어요? 그러니까 이게 여기 진행을 하려면은 지금 우리가 넷을 불러서 하잖아요. 트레이얼 넷. 그래서 여기를 먼저 정의를 다 짜야 뭐 그 이유도 있어요. 네. 다시 돌려주는 이어야 되는 이유도 있고 이 부분을 다 짜야 돌아가겠죠? 그치. 네, 맞아요. 조영 학생 답변해서 고맙고 네, 이걸 짜야 그 다음이 진행이 될 거예요. 그리고 민공 학생이 진행할 수 있게 니다 무슨 말? 민공 학생 잠시만요. 트레이닝에서 매 이터마다 배치를 저장할 때 단순하게 매 이터마다 새로 랜덤하게 배치를 선택해주는 이터마다 중복되지 않게 처리해 줘야 하나요? 민공 학생 똑같은 얘기 아니에요? 그러니까 랜덤하게 중복되지 않게 샘플링을 해줘야겠죠? 그러니까 매 이터레이션마다 매 폭마다 중복되지 않게 샘플링을 해야겠죠? 이해했나요? 그래서 아마 랜덤 함수를 쓰면은 저게 알아서 랜덤하게 샘플링 해줄 거예요. 학생 답변이 됐나 모르겠네요. 다르죠? 네, 다르죠. 그때 우리 기억해보면 배트놈 할 때 밖에서 도는 게, 그러니까 폼은 두 개 돌잖아요. 밖에서 도는 게 그 에폭에 대한 거였고 그 안에서 배치에 따른 이터레이션에 관한 거였잖아요. 그쵸? 근데 업데이트는 결국에 에폭, 넘버 오브 에폭 바이 넘버 오브 이터레이션으로 정의가 된다고 했었잖아요. 내 말은 에폭 한 번에서 도는 그 배치 사이즈, 배치의 개수로 이터레이션이 돌 테니까 그러면은 한 번의 에폭에서는 모든 샘플들을 다 고려를 해야 되니까 그 샘플 안에서 랜덤하게 예를 들어 배치가 뭐 4개다. 그럼 랜덤하게 4개를 뽑는데 그 랜덤하게 뽑는 4개가
한 에폭 내에서는 모든 샘플들을 다 커버하도록 샘플링이 돼야겠죠. 그러면서 다음 에폭 때는 그 넷이 샘플링 하는 게 달라지기만 하면 되는 거죠. 혹시 이해가 됐나요? 그쵸? 네. 네, 에폭마다 모든 샘플, 그러니까 에폭이라는 것 자체가 모든 샘플들을 한 번씩 다 우리가 접근을 했을 때가 한 에폭이라고 하는 거죠. 네. 얼마나 크게 나와요? 값이? 잘못된 것 같은데? 이게 이론적으로는 백프로포션이 좀 잘못되고 포워드가 잘못돼도 도라는 가거든요. 왜냐하면 이게 어차피 뭐 그러니까 우리가 미니멈이 정확히 안 떨어져도 사실 학습은 될 테니까, 그쵸? 근데 아마 그렇게 3, 4 이렇게 나오면 아마 코드가 잘못됐을 것 같아. 그러니까 도라는 가는데 뭔가 계산이 잘못됐을 것 같아요. 포워드나 백워드 둘 중에 하나가 한번 체크를 해보는 게 맞을 것 같아. 네. 혹시 더 질문 있으신가요? 한번 잘 고민해보고 아마 숙제 원만 제대로 풀어낼 수 있으면 아마 다음 숙제 때는 정말 수월할 거예요. 근데 이거를 안 풀어보고 나서 대충 베끼거나 이러면 정말 다음부터도 정말 힘들어질 거예요. 그러니까 꼭 본인이 풀어보시길 바라고, 오늘 수고했고, 사실 20줄 넘을 수도 있긴 한데 그냥 적당히 점 20줄이라고 한 거고, 뭐 여기 다 합쳐서 20줄이면 될 거예요. 왜냐하면 이게 사실 우리가 넘파 이런 거는 사실 너무 모듈이 잘 돼 있어서 모듈 불러서 짜면 되거든요. 때문에 이 부분들을 합치면 한 20줄이면 될 것 같은데. 네, 그러니까 이게 사실 조금 더 길게 짤 수 있는 거를 어떻게 하면 좀 효율적으로 짤까라는 고민도 해보면 좋을 것 같아요. 그것도 엄청 중요한 거죠. 코딩을 할 때 우리가 똑같은 포워딩 똑같은 예를 들어 리니어 프로젝션 한번 하는 것도 한 4-5줄 짤 거를 한 줄로 짤 수 있으면 사실 훨씬 효율적이니까 그런 고민도 같이 해보면 좋을 것 같아요. 네. 근데 뭐 사실 20줄 안 짜도 돼요. 네. 적당히 맡기만 하면 상관없는데 연습을 좀 해보라는 말인 거죠. 그럴 수도 있죠. 맞아요. 그럴 수도 있어요. 모르겠네. 저도 안 써봤네. 근데 저 몇 줄 나왔는지 안 써봤는데 아마 저도 근데 코딩 잘 못해서 아마 더 효율적인 방법이 있을 것 같아. 오케이. 더 질문 없으면 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 수고하셨고 수요일 날 뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.